Okay. Okay, so till to this point as a AV overall gain. So now let us come into the current gain. Current gain equal to, okay, the same formula, same procedure, the same procedure. This is stage 1, this is stage 2, stage 3, stage 4. Okay, so nth stage, let us say this is first, second, third, nth stage. So we are calculating the current again. So RS will be parallel. This is current source. Okay, so from first stage to second stage we will be having one load resistance. Similarly, from here to here we'll be having one load resistance, and so on and so on. So this in between every stages will be having one load resistance and final one load resistance. This is RL. Okay. Now let us coming to the input currents. So current gain means we'll see that current gains here. So this is I11. So input of first stage, and this is I12. This is I21, and this is I22, and this is I31, and this is I32, and so on. This is IN1, and this is IN2. Okay, so see the arrow marks, current directions here. So the arrow marks, this is like this, this is like this, this is like this. So the directions are opposite here. Okay. Okay, so this one. So now let us look at this point. So this is we can write it as we can write it as here one more resistance. So this is what Z01 on the first stage, Z01 like output impedance of the first stage. Okay, so similarly here one more impedance is there. This is what ZI2. ZI2 అంటే input impedance of the second stage. So Z02 output impedance of the second stage. ZI2 input impedance of the third stage, ZI3, and here similarly Z03 and so on. So similarly one resistance ZIN. Okay, so the two resistances are there. One is output impedance of the first stage, and second one is the input impedance of the second stage. But whereas coming to the voltage gain, so this will not come into the picture. Why? Because with the both the resistors are parallel, the voltage will be same. The voltages will be same. So there we need not to take that. So the need not to consider that output impedance and input impedance. Directly can take it as output voltage of the first stage is equal to input voltage of the second stage. Okay, why? Because in the shunt connection, voltage will be same, constant. But this is not the case with the current gain. This is not the case with current gain. So now let us see. And now let us see here. Let us calculate the current gain. I equal to minus IL by I11. Why? Because the load current is equal to IL equal to plus IL equal to I11. That is equal to IL is nothing but minus IN2 divided by I11. Why? Because if you go here, so the load resistance here, okay, so the load resistance here, this is RL, no? The load resistance, and you see the direction of this IN2, both are opposite direction. So minus IN2 equal to IL equal to minus IN2. Okay, so that equal to so this expression you can expand minus IN2 divided by, okay, IN1 into
in1 divided by I1. This you can expand. So in1 cancel, you will get the previous equation. So that is equal to, you can write minus in2 divided by in1 into. So here we cannot write in1 is equal to in minus 2. Why? Because so in the shunt connection current will be varied. The shunt connection current will be varied. So for example, if you want to write, so I will take the piece of that network, the piece of this network separately here. I will take this piece separately. So just look at this. This is Z0 n minus 1, for example. This is Zin. Okay, so this is what in1 and this is in minus 1 2 అంటే n minus 1 stage ki output, ఇది nth stage ki input. Okay, so from this I can write in1 equal to minus in1 of 2 into opposite Z0 n minus 1 divided by Z0 of n minus 1 plus Zin. You can write like this. Am I right? So from this you can write, so this I of n minus 1 into 2, it side this koste emotundi. So this I can write minus in minus 1 of 2 equal to that. Okay, so in1 by minus in1 by in of 2 into 2 equal to Z0 of n minus 1 by Z0 of n minus 1 plus Zin. So similarly you can write whenever, so from this you can write when you are transferring from input of the one stage to output of the previous stage. Input of the present stage to output of the previous stage కి transfer అవుతున్నప్పుడు, so you have to take the product of this. So what is this? Z0 of n minus 1 means previous stage output impedance by the total input impedance. Total అంటే output impedance వస్తుంది, ఆ present stage కి input impedance వస్తుంది. Okay, so from this you can write, so in1 ఉంది కదా, so in the place of in1, in the place of in1 by, so what is the in1 by in1? So in the place of in1 I can write it as minus in1 of 2 into Z0 of n minus 1 divided by, so Z0 of n minus 1 in plus Zin into, so here I11 is there, no? So I11. Okay, so this is the simplification. Next, if you go for the further simplification, here, equal to, in the place of E I can write it as ain into minus I of n minus 1 2. This I can write I of n minus 1 into 1. Okay, this I can divide and multiply by I11 into, so this portion ఏదైతే ఉందో ఇది మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి. Okay, this I can write. So again, if in1 minus 1 cancel అయితే మళ్ళీ మీకు previous equation వస్తుంది. So this I can expand, this I can write ain into, this is what output, so n minus output by n minus 1 input, so ai of n minus 1 and so on. So this way you will get it. Okay, so and for every transferring terms, in between the term you will get like this, in between one you will get like this.
Okay, so finally you can conclude, you can write the summary equation like, you can write the summary equation as follows. Summary final ga current gain equal to A equal to AI1 into AI2. Okay, suppose I'm taking the two stages తీసుకున్నా for example. So AI equal to AI1 into AI2 తీసుకున్నప్పుడు in between second stage నుంచి first stage కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నారు కదా, so that is Z01 by Z01 plus Zi2. ఇది రాయాలి ఈక్వేషన్. Okay, so for example if you take the three stages, AI equal to AI1 into AI2 into AI3 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, త్రీ స్టేజెస్ తీసుకుంటున్నాం. సో సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇన్ బిట్వీన్ ద టర్మ్ ఏమొస్తుంది, Z01 by Z01 plus Zi2 ఇంటూ నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేజ్ నుంచి సెకండ్ స్టేజ్కి వస్తున్నారు కదా, థర్డ్ నుంచి సెకండ్కి. సో హియర్ Z02 by Z02 plus Zi3. ఓకే, ఇవి టర్మ్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి మీకు. వోల్టేజ్ గెయిన్కి కరెంట్ గెయిన్కి డిఫరెన్స్ అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా టర్మ్. వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎందుకు తీసుకోము, సో బికాస్ బోత్ ద రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్, సో వోల్టేజ్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ ఇన్ షంట్ కనెక్షన్, సో విల్ నాట్ కన్సిడర్ దట్. బట్ కరెంట్ గెయిన్లో వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ పోర్షన్, వై బికాస్ ఇన్ షంట్ కనెక్షన్ కరెంట్ విల్ బి వేరిడ్. Okay, so now tell me similarly for suppose if you have the four stages, what will be the equation? AI equal to AI1 into AI2 into AI3 into AI4 into what? ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మీకు? Z01 by Z01 plus Zi2. Yeah, if from second to one అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఇది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ Z02 by Z02 plus Z2. ఓకే, సో I3 నుంచి I2కి వస్తున్నప్పుడు ఈ టర్మ్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్పండి, AI4 నుంచి AI3కి వస్తున్నప్పుడు Z03 plus Zi4. Z03 by Z03 plus Zi4. ఎక్సలెంట్. సో ఈ టర్మ్స్ అంటే ఇంటూ అంటే ఈ టర్మ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. సో దీస్ టర్మ్స్ ఆల్సో విల్ కమ్స్ హియర్, ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది కరెంట్ గెయిన్. ఓకే, voltage gain is over, current gain is over. Next, input impedance. So note down, input impedance is nothing but input impedance of the first stage is treated as input impedance of the multistage amplifier. So there is no separate calculation for overall input impedance and overall output impedance. First stage input impedance edaithe undo that will be treated as input impedance of the multistage amplifiers. Okay, input impedance is nothing but first stage input impedance will be treated as multi-stage amplifier input impedance. Next, output impedance. Output impedance of the last stage. Output impedance of the last stage will be treated as output impedance of the multi-stage amplifier. There are no separate derivations for input impedance and output impedance for the multi-stage amplifiers. That is input impedance of the single input impedance of the first stage will be treated as input impedance of the multi-stage amplifier. Last stage in output impedance will be treated as output impedance of the multistage amplifiers. Okay, first stage input impedance is multistage input impedance. Last stage output impedance is multistage output impedance. Okay. Next. Okay, so this is about the gain. Now let us coming to
bandwidth, effect of cascading on bandwidth ki we'll see. These are the effect of the cascading and gains. Now we'll move to the bandwidth. Okay. So in the bandwidth, what is the definition bandwidth? Formula into bandwidth, formula into higher frequency minus lower frequency. Sorry. Higher frequency. Higher cutoff frequency minus lower cutoff frequency. Okay. Higher cutoff frequency minus lower cutoff frequency. Right. So now let us calculate bandwidth is equal higher cutoff frequency minus lower cutoff frequency. So first let us calculate the what is FH, what is FL for the single stage. Then we'll go to the multi-stage amplifier. If it is multi-stage or single stage, the formula is bandwidth is equal to FH minus FL. The formula is same. Okay. If it is single stage bandwidth, we'll take single stage higher cutoff frequency minus single stage single stage higher cutoff frequency minus single stage lower cutoff frequency. If it is a multi-stage amplifier, bandwidth is equal to multi-stage amplifier upper cutoff frequency minus multi-stage amplifier lower cutoff frequency. Okay, that is whatever it may be, but the formula is FH minus FL for the bandwidth, irrespective of the single stage or multi-stage. So now let us look at the first we'll draw the single stage amplifier and multi-stage single stage lower cutoff frequency and upper cutoff frequency. So here, if we take the C amplifier, this is the circuit diagram of C amplifier. This is RC, R1, R2, RC, CA, RL, CC2, CC1, RS. Okay. So this is the single stage C amplifier. So for the single stage C amplifier, input side and so this is we'll call it as low pass filter will be there. This is low pass filter. The capacitor is in parallel with the series node. So this is low pass filter. In the internal external what we call internal అంటే ట్రాన్సిస్టర్ లోపల వచ్చేసి హై పాస్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ సిలబస్. సో హై పాస్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి లోపల ఉంటుంది ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ బిట్లో. దేర్ విల్ యూజ్ ద హైబ్రిడ్ పై పారామీటర్, హైబ్రిడ్ పై మోడల్ ఇస్ దేర్. సో దేర్ దట్ విల్ బి high pass filter. But now let us take single stage separate. So this filter I am redrawing the separate here. So I am just drawing the separate circuit here, and this is capacitor and this is the resistor and connected to the ground. Okay, so this is C, this is R, let us say. So this is VI, this is V0 for example across the R. Okay, so what is the type of filter? Is this low pass filter or high pass filter? What is the type of filter it is? High pass filter. High pass filter. High pass. How we can tell that this is high pass filter? High pass filter, what is the definition of high pass filter? What is the definition? Which allows only high frequencies. Okay, which allows us only high frequencies and blocks the low frequencies. So now let us see, if in this calculation you are taking output across the resistor, no? So Xc is equal to 1 by 2 pi Fc is the formula. As we know that impedance of the capacitor is Xc equal to 1 by 2 pi Fc. If F is equal to 0, what happened? Xc becomes infinity. Am I right? Xc becomes infinity. F is equal to 0 and ante kada. F is equal to 0, so Xc becomes infinity.
and V0 will be 0. Why? Because since XC is infinity resistance and is open circuit, capacitor acts as a open circuit. If capacitor is open circuit, the output means it will not receive any kind of input signal. Why? Because so this is open circuit here. If it is open circuit, so there is no connection between input and output, so output will be 0. Am I right? Similarly, if F is equal to infinity, Xc is equal to 0 and V0 is equal to Vi. So max. So because there is no voltage drop across, because Xc is offering 0 impedance means it acts as a short circuit. So capacitor acts as a short circuit here. So the voltage Vi equal to V0. Okay. So now let us look at. So output is equal to 0 for the 0 frequency. Ante, so it is not allowing the low frequencies. It is not allowing the low. First, see the first case here. First case. So F is equal to 0. Low frequency apply chestanu. Output time 0 vastund. Ante it is not allowing low frequency. Adhe nenu high frequency apply chesthe output is equal to VA. That is high voltage vastund. So hence it can name it as high pass filter. So it allows only high frequencies. It allows only high frequencies. So from this you can write. So V0 is equal to Vi into R divided by, okay. So Xc plus R, right? So Xc plus R. So that is equal to, you can write. So V0 by Vi means AV. R by X is nothing but 1 by j omega C plus R. So that is equal to, you take LCM, you will get j omega RC divided by j omega RC plus 1. Okay, if you take LCM, j omega C is a LCM and it goes to the numerator. So this will be like this. This will be like this. Okay, so from this you can write. So what you can write here? Okay, so from this you can 1 minute. Okay, so from I can write 1 divided by 1 plus 1 by j omega RC. I took R as common. In the numerator and denominator. So R gets cancelled. 1 by 1 plus 1 by j omega RC. Okay. So this I can write here. And I will write here. So, okay. So AV equal to 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by j omega means what we omega. So we can write it as 2 pi f RC. Okay. So 1 by j is nothing but I can write as minus j here. So 1 by j equal to minus j. So this we can write 1 by 1 minus j into, okay. So FL by F where FL equal to 1 by 2 pi RC. So in the place of 1 by 2 pi RC, I took it as FL. Okay, in the place of FL by in the place of 1 by 2 pi RC, I took it as FL. So the simplified version is 1 by 1 minus j into FL by F. Okay, so the next one is, so then now AV is equal to voltage gain is equal to, what will get? AV equal to 1 by 1 minus j into F by F. Okay, so if you apply to the multistage, so this is the gain till to this is the voltage till to this point only. So only I'm taking this point, so that this point is nothing but if it in the C amplifier, this is only the point here. If you apply the same thing to the amplifier, you will get the midband voltage gain, right? So that from I can rearrange the equation. I can rewrite the equation here. AV equal to AV mid divided by 1 minus j into F by FL by F. So AV mid is nothing but the midband gain of the C amplifier. The next mid C amplifier apply chestar. So AV is the AV mid is the midband gain of the C amplifier. So this is expression.
So modulus AV equal to, you can write it as AV mid divided by under root 1 plus FL by F whole square. Okay, so AV mid by under root 1 plus FL by F whole square. So this is the high pass filter. This is for the high pass filter, and similarly there will be, so similarly we do it for the low pass filter also. This is high pass filter, and similarly you can do it for the low pass filter. You will get and tell me the equation you do it for the high pass low pass filter. If you take the low pass filter, you have to take the cutoff frequency as high upper cutoff frequency FH తీసుకోవాలి అక్కడ. Same procedure. So low pass filter అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఈ just interchange the position of the capacitor and resistor. Interchange the position of capacitor and resistor. So we'll take output across the capacitor. We'll apply the input to the resistor. Same thing, you just interchange the position of the capacitor and the resistor and do it the analysis same what I did now. So tell me the equation first. So this is low pass filter, this is HPF high pass filter, and tell me for a low pass filter. IEEE మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారమ్మా మీరు ఏమన్నట్లు? IEEE మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారా మహాలక్ష్మి? No, sir. మీ మెంటర్ మీకేం చెప్పలేదా? ఎవరు మీ మెంటర్, ఎవరు ఈ సెక్షన్కి? First 20 की कृष्ण चैतन्य से, कृष्ण चैतन्य सर. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ Second 20 Lavanya ma'am sir. ఓకే, నెక్స్ట్ 30, నెక్స్ట్ 20 మాధవి మ్యామ్. మాధవి మేడం. IEEE మెంబర్షిప్ తీసుకోమని చెప్పామే, స్టూడెంట్ మెంబర్షిప్స్ తీసుకోలేదు ఎవరు? Okay, what is the formula for LPF? Formula in Babu. Modulus AV equal to AV 1 by root over 1 by F by FH whole square. ఇది వస్తుంది మీకు. AV equal to AV mid by under root 1 plus F by FH whole square వస్తుంది low pass filter కి. So these are the lower cutoff frequency, upper cutoff frequency equations for the single stage. So this is at F is equal to FL, F is equal to FL,
AV is equal to AV mid by root 2. This is also here at F is equal to FH, AV equal to AV mid by root 2. Okay. So from this you can write, from this AV by AV mid equal to 1 by root 2. Similarly, AV by AV mid equal to 1 by root 2. Okay, so this is half our point. We'll tell that. So in order to draw the lower cutoff frequency and upper cutoff frequency, we'll do that AV by AV mid వేసేసి దాని 1 by root 2కి ఎంత వస్తుందో అది అక్కడ 3 dB ఉంది కదా, మీకు -3 చేస్తాం బ్యాండ్విడ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు. ఆ 3 dB ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి, దీన్ని మీరు dBలో కన్వర్ట్ చేస్తే మీకు ఆ 3D వస్తుంది. 20 లాగా రూట్ 2 అంటే దట్ ఈస్ 3. లేదా అబ్జర్వ్డ్ గెయిన్లో మీరు గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలంటే AV ఈక్వల్ టు AV మిడ్ బై రూట్ 2, అంటే AV మిడ్ అనేది మ్యాక్సిమం గెయిన్ బై రూట్ 2 వేస్తే ఎంత వస్తుందో ఆ వాల్యూ దగ్గర మీరు లైన్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది సింగిల్ స్టేజ్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? Any queries in this? Okay, so now coming to the sir. Yes sir, అక్కడ AV మిడ్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. అది AV మిడ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది ఎక్కడ తీసుకున్నారు మీరు రెసిస్టర్? ఈ పార్ట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు మీరు? ఈ నెట్వర్క్ వచ్చేసి ఇన్పుట్లో తీసుకున్నారు, ఇంతవరకు తీసుకున్నారు. ద కెపాసిటరు, రెసిస్టర్, అంతే కదా. కెపాసిటర్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ద రెసిస్టర్. ఈ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ని మీరు సిఈ యాంప్లిఫైర్కి అప్లై చేస్తున్నారు, రిమైనింగ్ పార్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారు. సో ఏవి మిడ్ ఈస్ ది సిఈ యాంప్లిఫైర్ వోల్టేజ్ గెయిన్. ఓకే, సిఈ యాంప్లిఫైర్ వోల్టేజ్ గెయిన్. సో ఆ మొత్తాన్ని గెయిన్ నేను ఏవి మిడ్ అనుకున్నా. మీకు ఓవరాల్ వోల్టేజ్ గెయిన్ అని చెప్పాను కదా, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పాను కదా. ఎస్ సార్, ఎస్. ప్రొడక్ట్ అంటే ఇప్పుడు దీని గెయిన్ ఇంటూ దిస్ గెయిన్. సో అందుకని అది ఇంటిలోకి వచ్చింది. మిడ్ బ్యాండ్ గెయిన్ అనేది మల్టిప్లికేషన్లోకి ఇక్కడ రాసాం ఏవి మిడ్ అనేది. ఏవి మిడ్ అనేది దిస్ ఈస్ ద గెయిన్ ఆఫ్ సి యాంప్లిఫైర్. దిస్ రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ ఆర్సీ నెట్వర్క్ తీసుకొని చేశారు. అది 1/1 - j × FL / F అనేది మీ సింగిల్ ఆర్సీ నెట్వర్క్. ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఆర్సీ నెట్వర్క్ యూఆర్ అప్లైయింగ్ టు ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద యాంప్లిఫైర్, యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ గెయిన్. ఓకే, అది మల్టిప్లై అవుతుంది కదా మీకు ఓవరాల్ గెయిన్లో. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ గెయిన్స్ అని చెప్పాను మీకు ఫస్ట్లో. సో అందుకని ఇది ఏవి మిడ్ అనేది ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. సో ఏవి ఈక్వల్ టు ఏవి మిడ్ బై 1 - j × FL / F. ఏవి మిడ్ ఈస్ ది మిడ్ బ్యాండ్ గెయిన్ ఆఫ్ సి యాంప్లిఫైర్. మిడ్ బ్యాండ్ గెయిన్ ఆఫ్ సి యాంప్లిఫైర్. ఓకే, అందుకే మీ ఈక్వేషన్ అంతా మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు సింగిల్ ఆర్సీ నెట్వర్క్ తీసుకుంటూ వస్తుంది. దాని నుంచి మీరు మళ్ళీ గెయిన్స్కి అప్లై చేయాలి కదా, మీరు సి యాంప్లిఫైర్కి అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఏవి మిడ్ అనేది మీకు మల్టిప్లై అవుతుంది. So therefore finally we will get AV equal to AV mid by √1 plus FL by F whole square for high pass filter. Low pass filter ko vachesi AV equal to AV mid by √1 plus F by FH whole square. Okay.